morning, dear boys, and good morning, dear girls. It's me, your teacher, Natalia Anatольевна. I think that you are glad to hear me, and from this day I will teach you by this way, using video, and we start our lesson. As you see at this picture, it will be module 8. We start new module 8. The name of this module is past times. Children, past times, it is времяпрепровождение. So we will talk about sports and free time activities. Understand me? Sports and free time activities, about interests, and about unusual pastimes, also about football mascots. Sports and free activities, it is спорт и занятия в свободное время. Yes, interests is our interest, наши интересы. Unusual pastimes, необычное времяпрепровождение. And football mascots, то есть mascots это талисманы, футбольные талисманы. Turn your page, and it's page 122. Lesson 8a. Out of the ordinary. It is a lesson about unusual kinds of sport. Unusual, необычные, да? About unusual kinds of sport. Now I'll read you these sports. It's ice climbing. Repeat after me. Ice climbing. In what picture can you see ice climbing? It's picture C. Yes. Do you know that there is such kind of sport is underwater hockey? What is it, underwater hockey? Underwater hockey. Подводный хоккей. Underwater hockey. It's very unusual kind of sport. Next kind of sport is sandboarding. Sandboarding. What is it, sandboarding? Это катание на песке, на доске. This picture is sandboarding. Next kind of sport is also very unusual. It is zorbing. Do you know about, do you hear about this? It is zorbing. Look please at this picture. It is zorbing. Ребята, катание, спуск с горы, да, находясь в таком вот шаре. This skydiving. What is it? Sky, небо, dive, прыгать, да, skydiving. Прыжки с парашюта, да, skydiving. Next, snowboarding. Все вы это знаете, да, snowboarding. Rock climbing, it is, лазание по горам, да, rock climbing. And the last is paragliding. Ребята, paragliding, it is, очень необычный вид спорта. Who knows what is it? Paragliding. Paragliding от слова paraglide, да, планировать на параплане. So, paragliding is планирование на параплане. Параплан. Тоже очень. It's very, very, very unusual kind of sport. Now let's read these words once more. Ice climbing. Ice climbing. Underwater hockey. Underwater hockey. Sandboarding. Sandboarding. Zorbing. Skydiving. Snowboarding. Rock climbing. And paragliding. Now, children, be ready to listen these 4 texts and try to understand what are they about.
Module 8, Pastimes. Unit 8A, Reading and Vocabulary. Exercise 1, page 122. Out of the ordinary. Brian Potter has been sandboarding for the past 7 years. He loves it because he can do it pretty much anywhere there is sand. He says, I'm a real speed freak, and I find nothing more exciting than to take out my board and whiz down the sand dunes. The general idea of sandboarding is the same as snowboarding. People simply strap a board to their feet and slide down a hill. Brian says, Last year, I entered the International Sandboarding Championships in Germany. There were around 50,000 entrants, and I came 100th, so I was pretty proud. Carla Murphy is known in certain circles as a Zorbanaut. This is because she spends some of her free time inside a large inflatable plastic ball called a Zorb. Zorbing is so much fun. I just can't get enough, she says. Zorbing involves rolling down a steep hill strapped inside a ball which can reach speeds of up to 50 to 60 kilometers per hour if the hill is steep enough. Up to 3 people can be inside at the same time. It's fantastic. You're totally protected from bumps and knocks by the Zorb, but you bounce around as if you are weightless. Anyone from 6 to 60 can do it, Carla explains. This bizarre activity originated in New Zealand, and now there are centres all around the world. Carla thinks it's great. When we start rolling, we just start laughing and we can't stop. Paul Lynch has been practising ice climbing for several years now and has climbed many frozen waterfalls. My parents took me skiing to the Alps when I was a child, and ever since I've been addicted to the mountains. I moved to Canada a few years ago and I fell in love with ice climbing. I spend most of my free time climbing ice in the Rockies. Basically, ice climbing involves swinging an axe into the ice above your head and pulling yourself up on it. You need a lot of equipment such as a helmet, rope and boots for ice climbing. And of course, it's very physical, so you really have to be in good shape, says Paul. Harry Bolton didn't really like sport at all until he discovered something both new and unusual. I was listening to the radio one day when I heard something that I thought must have been a joke. The DJ was talking about underwater hockey. When I realised it actually was a real sport, I decided to find out more about it. To my surprise, I found a local team, and before I knew it, I was part of it. Unlike water polo, where the action takes place above the water, underwater hockey is played at the bottom of the pool. Players wear masks, flippers and snorkels during the game. The rules are really simple. You just have to slide the puck into the opposing team's goal, says Harry. Underwater hockey was invented by a British diving club in 1954 and was originally called octopush. Harry told us, Unfortunately, it's not much of a spectator sport. As all people watching from outside the pool can see, are lots of splashing and flippers. Children, next exercise is exercise 2. In this exercise, you should read the text again and answer the following questions. Which persons or people of A, B, C or D are doing such things? For example, have been doing these sports for over 2 years, has to be very fit, and you should choose and put A, B, C or D. Значит, ребята, что я хочу сказать. Значит, вот это задание вы будете выполнять самостоятельно.
Значит, я знаю, что вы, кто-то из вас должен подумать, кому-то нужно поработать с текстом, вспомнить слова. Кто-то может сразу ответить, ну а кто-то воспользуется просто-напросто ГДЗ, все спишет, как говорится. Поэтому мы тратить на это время не будем, и вы выполните это задание самостоятельно, а мне сдадите скрины этого упражнения. Exercise 3. Match the highlighted words to their meanings. А вот это мы с вами можем сделать все вместе. Значит, что мы должны сделать? Мы должны вот к этим желтым словам подобрать слова синонимы, да, синонимы. Значит, давайте начнем с самого начала, да. Значит, вот это слово with, как у нас переводится, with it is, мчаться, да, двигаться очень быстро. Так, ищем здесь. Так, давайте вначале переведем вот это с вами вместе. Давайте. Move very fast. Двигаться очень быстро, да? Так, следующее слово. Hit. Ну, hit есть hits. Хит это знаменитая какая-то песня, да. Ну, как глагол это ударять, биться, да, во что-то, бить, хит. Так, дальше. Hook on. Значит, ребята, hook on это дословно hook это крючок, да, подвеситься, но так мы не разговариваем, да, то есть это значит пристраститься к чему-либо, чем-то увлечься. Вот это hooked on. Так, следующее слово fasten. Fasten it is застегнуться, пристегнуться. Так, успеваете, да? Значит, ребята, вот это слово, вот rival, it is соперник. Так, competitor. Ну, участник соревнования, да? Участник соревнований. Значит, competition – это соревнование, competitor – тот, кто принимает участие в соревнованиях. Так, следующее слово, слово sleep. Значит, sleep, ребята, это, ну, двигаться быстро, съезжать можно, да, с горы. Так, ну, jump все знают, да, strange, тоже, думаю, не стоит переводить. И started, тоже понятно. И turning over many times. Значит, turn – переворачиваться, перевернуться много раз. Ну, давайте вот к слову with искать синоним из этих вот слов. Yes, it is move very fast. Двигаться очень быстро. Следующее слово strap. Как мы с вами перевели слово strap? Посмотрите в своих словариках, ну, вернее, в записи. Значит, strap it is скрепляться, да, скреплять. Значит, strap, какой у нас синоним? Слово fasten, да, fasten, пристегнуться. Fasten your seat belts, обычно говорят, да, пристегните ремни. Так, next is entrance. Кто такой entrance? It is участник. Где у нас синоним этому слову? Слово competitor. Competitor, да? Вот это у нас два синонима entrance и competitors. Так, следующий текст. Так, под буквой B. Letter B. Значит, knock. Как мы перевели слово knock? Толчок, удар, да, значит, knock. Ну, bumps and knocks. Синоним этому слову это слово hit, да, hits, ударять. Следующее слово это bounce. Что такое у нас bounce? Смотрим в своих словарях, в своих записях. Это отскакивать. Вот мячики вот эти вот кидаете вы, которые вот пол, да, подскакивают. Вот эти bounce называют их еще. Значит, где у нас такое слово похожее? Со словом прыгать. Слово jump. Значит, bounce. Ставим тире, пишем jump. Следующее слово, ребята, это слово bizarre. Bizarre.
причудливый, странный. Bizarre, причудливый, странный. Слово strange, да? Так, следующее слово originated. Значит, ну, origin вы знаете, да? Origin как происхождение, значит, originated это произошел откуда-то, родом откуда-то, да? Значит, слово у нас синоним к слову originated. It is started, да? Started. Пишем originated-started. Ну и последнее слово вот в этом тексте это rolling. Значит, roll – кататься много раз, да, катиться. Ну и синоним слова у нас rolling. Turning over many times, то есть переворачиваться. Давайте еще раз. Knocks, bounce, bizarre, originated, rolling. Следующее, next part. Тут только there is only one word. Is addicted to. Addicted это у нас какой? Addicted, it is пристраститься к чему-либо. Пристраститься. Addicted. Так, и синоним ищем. Addicted. Слово. Помните, я объясняла вам, да? Hooked on. Быть подвешенным дословно, да? Значит, hook. Ну, как слово крючок, цепляться. Ну, вот, да? Значит, addicted, it is hooked on. Так, и последнее, да, под буквой D. Значит, у нас здесь только два слова. There are two. Slide. Ну, слайд прям понятно, да? Слайд двигается. Вот мы слайды, да? Значит, слово slide это слово slip. И последнее. Opposing team. Противоположная команда. It is наши кто? Rivals. Так, exercise 4. Ребята, что нужно здесь сделать? Why are the following mentioned in the text? Почему об этом говорилось в этих текстах? Ну, первое. Snowboarding is similar to sandboarding. Да, это snowboarding сравнивают вот с этим, да, видом спорта. With sandboarding. Why we talk about New Zealand? New Zealand, Новая Зеландия. Why we talk about New Zealand? It's the country where zorbing started. Появился вот этот вид спорта, да, zorbing. Next. Frozen waterfalls. What is it frozen? Frozen это замерзшие. Waterfalls это водопады, замерзшие водопады. Где говорилось про это? Это говорилось вот в этом тексте, да? Значит, Paul Lynch has climbed up frozen waterfalls. Забирался на замерзшие водопады. And the last one is, вернее, the Alps. Так, Alps это что у нас? Альпы, да? Причем тут Альпы? При том, что Paul Lynch was king in the Alps. В Альпах катался, да? В детстве. When I was a child and ever since I've been addicted to the mountains. То есть с детства он был увлечен горами. Так, и последнее у нас splashing. What is it, splash? Ну, splash it is всплеск, да, похоже, всплеск. Значит, в каком тексте it was talking about splashing? In this part of the text, да, in this part. Now it's time to tell about your homework. Your homework will be exercise 1 and exercise 2 and also exercise 3 at page 74.
Значит, что в первом делаем? Find the sports, находим виды спорта, которые здесь зашифрованы, да, все вставляем. Следующее, complete the grid with the hidden words. Тут мы что делаем? То же самое, наши новые слова, нужно угадать, какое тут слово и заполнить. Потом вот сюда вот их нужно записать. And exercise 3. Составить словосочетание, опять же, из наших новых слов. И заполнить вот эти пропуски. Ну, and so, our lesson is over. I think that you like this lesson. And see you next time. Goodbye, my dear friends. Bye-bye.